mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Bigcoin Việt Nam ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì mình rất là vui khi có được sự có mặt của CEO của dự án Multiverse để chúng ta có thêm nhiều cơ hội hơn để có thể trao đổi cùng với team, cùng với dự án. Và rất mong rằng mọi người sẽ thích video này. Và ngay bây giờ hãy cùng mình bắt đầu video này với CEO của dự án nhé. Hi Cliff, please can you introduce a little bit about yourself? Hi, yes. My name's Cliff Su. I'm one of the co-founders of Multiverse and very happy to be here. My background's in computer science, and many of our team, we all met together in college and university. We started Multiverse around 3 years ago, and very excited to talk to you guys about what we're planning and kind of our vision for the future. So let's come to the first questions of our interview today. Why was Multiverse founded, and could you tell us the mission of the project? What is your focusing strategy to accomplish that mission? Bạn có thể chia sẻ cho chúng tôi một chút về lý do là tại sao Multiverse được thành lập, sứ mệnh của dự án là gì và bạn đã có những chiến lược nào để có thể thực hiện sứ mệnh đó được không ạ? Yeah, so the main Multiverse is designed to let people start projects, startups within our ecosystem. And the purpose of Multiverse is to give access to people to capital markets that they've traditionally been shut out of. So the main mission of Multiverse is really to make kind of a code-free interface for people to make smart contracts, to make, to tokenize projects, and really to open it up to nonprofits, for-profits alike, and really to enable them to tokenize and take advantage of blockchain technologies without needing to write code. I think our original theory is just that many of us are engineers, and we actually don't think that engineers always have the best ideas for startups. But because engineers can build things more easily, they typically are the ones who do startups these days, just because you can kind of build for free, sort of, just for your time. And I don't think that seems like the right way to do things. I think that kind of closes out 99% of other people in the world. So our goal is to really open it up to more people and to use our platform's technology so that we've written the code so that other people don't need to write the code again. Oh, I see. That's very nice. Multiverse được ra đời với sứ mệnh là để phục vụ các công ty startup với mục đích là để tạo dựng nên một cái nguồn, không yêu cầu mọi người là sẽ phải có một nguồn vốn hay là một cái nguồn lực nhất định, bởi vì như bạn biết được rằng là những cái đối tượng mà có thể tham gia vào lĩnh vực của chúng tôi thì thường chỉ có những, trước đây thì sẽ chỉ là những cái công ty lớn và những nguồn tổ chức mà có nguồn lực mạnh, những người dùng hay là những phát triển cá nhân mà muốn phát triển những cái ứng dụng và cái thực tế thì gần như là cái điều này gần như là không thể, bởi vì sẽ gặp một số các cái rào cản về kỹ thuật này cũng như là nguồn vốn. Chính vì vậy thì điều này sẽ khiến cho cái sự phát triển của AI của dự án thì sẽ bị hạn chế và gặp nhiều trở ngại khi mà đưa ra đại chúng. Chính vì vậy thì Multiverse đã được phát triển để có thể thay đổi cái điều này, và nền tảng mọi người sẽ có thể hoàn toàn sử dụng miễn phí ở trên cái nền tảng của Multiverse, và điều này sẽ cho phép mọi người có thể gây dựng các cái sản phẩm AI và ML tập trung mà sẽ không cần phải có những cái sự mã hóa rất là phức tạp hay là sẽ cần phải huy động nguồn vốn lớn. Và đấy là mục tiêu mà chúng tôi ra đời để có thể đưa dự án tiếp cận nhiều hơn đối với người dùng. Và Multiverse sẽ không chỉ là giúp ích cho cộng đồng, ngoài ra thì nó sẽ còn tích hợp thêm được nhiều những cái sự đổi mới trong một cái không gian công nghệ mới. Oh yes. So what is the main product of Multiverse, and how will the product promote individual sovereignty and decentralized market? Bạn có thể chia sẻ cho chúng tôi về cái sản phẩm chính của Multiverse là gì và cách sản phẩm đấy có thể thúc đẩy ở trong thị trường phi tập trung được không? So I think the biggest part of Multiverse is that governance is built in for every single token, right? So I think that when people start their own projects on Multiverse, one of the biggest components are, besides tokenization, is governance from that tokenization. So the big focus, the reason why that's so important, I think, is that governance, to write code for governance is pretty challenging. And I think that we wanted to turn it again into a framework so that you can just make settings for your governance without having to write all your code and then find out later there's a problem. I think we all remember kind of issues with DAOs and stuff when they have issues in their code for governance and how they can be exploited pretty easily. So the goal is to make it kind of write once and then you can keep using it as a framework. A lot of this came from our experience with writing code for frameworks and with frameworks. Our previous company is built with frameworks, and a lot of our co-founders have designed frameworks at Google and other places. So
that's a big part of governance and sovereignty. And I think that the other part that's really important is we talk about AI a lot with Multiverse. I think part of the confusion may be our fault, but a lot of the focus in our side is the machine learning and AI systems for Multiverse are actually designed to help Multiverse run autonomously. That's a big goal for us also, is that you can imagine, for example, moderation or like the order of planets within Multiverse. When people are looking at Multiverse, what shows up first for a new user? If you have people control that, it's very easy for people to become, I guess, corrupted, or to have, backroom deals or something to happen so that different planets show up in different orders and stuff like that. And so our goal is really to make it autonomous and to use machine learning to power that, because machine learning algorithms, they can't be bribed or blackmailed. They can't be corrupted. They're trained by people, but as long as the training is kind of done in, I guess, a pure fashion or as unbiased as possible fashion, then we think that you'll see more interesting opportunities within Multiverse than you would have if you had people kind of applying their existing biases to how things are displayed in Multiverse. Mm-hmm. That's really that's really where a lot of the machine learning comes in. We do make those tools available for people if they want to make machine learning planets, but they're definitely not required to do that. They're not required to make a machine learning or AI-based planet. Oh yes. Như mọi người đã biết thì cái hệ sinh thái của Multiverse thì sẽ bao gồm những cái người sáng lập, những người xây dựng, và tất cả những cái điều này sẽ xoay quanh một cái dự án, và mỗi một cái planet của dự án khi mà thành lập thì sẽ có sản phẩm này, token và một số các cái sàn giao dịch phi tập trung và nền kinh tế token. Và đặc biệt là Multiverse sẽ xây dựng nên một cái governance, nó sẽ được gọi, có thể hiểu là một cái mô hình quản trị riêng để được xác định ban đầu bởi những người sáng lập và sẽ hoàn toàn minh bạch hơn đối với tất cả mọi người. Và những cái người xây dựng thì sẽ sử dụng các cái việc thu thập cái dữ liệu để có thể thực hiện kiểm tra và bất kỳ những cái tác vụ thủ công nào khác cần thiết mà có ở trên cái hành tinh mà Multiverse sẽ xây dựng, và họ sẽ có thể sử dụng cái điện thoại thông minh của mình để có thể sử dụng nó ở bất cứ đâu. Như mọi người đã biết thì cái Multiverse sẽ hoạt động chủ yếu là ở trong cái lĩnh vực về AI, tức là cái lĩnh vực về trí tuệ nhân tạo, và machine learning, tức là cái công nghệ phát triển học máy. Thì điều này thì có thể hiểu đơn giản dành cho mọi người, đấy chính là Multiverse sẽ phát triển nên những cái việc để có thể tạo nên được cái sự tái tạo lại và giảm thiểu tối đa cái sự lãng phí khi mà người dùng có thể sử dụng trên cái nền tảng công nghệ của họ. Tức là điều này thì có nghĩa là những cái người mà sáng tạo sử dụng trên cái nền tảng của Multiverse thì sẽ hoàn toàn có thể sử dụng tất cả các cái khía cạnh của cái sản phẩm mà Multiverse mang lại, và không giống như một số các cái nền tảng hiện có thì hiệu ứng mạng và một số cái nền tảng mở của Multiverse thì sẽ khuyến khích thêm cái sự hợp tác cũng như đẩy nhanh cái quá trình phát triển cũng như cộng sinh của các cái dự án, và các cái thành viên ở trong cộng đồng khi mà sử dụng DEX của Multiverse thì có thể dễ dàng chuyển đổi cái token của họ để có thể sử dụng chi tiêu trong các cái nền kinh tế của các cái hành tinh đó, hoặc là tham gia để có thể tạo nên nhiều lợi ích cũng như là đánh giá hơn nhiều cái sự phát triển tiềm năng. Và tôi cho rằng thì cái việc phát triển cái học máy, kỹ thuật học máy đấy thì sẽ được đào tạo bởi tất cả mọi người, nhưng mà cái việc thực hiện đấy thì nó sẽ không phải dành cho bất kỳ ai, và Multiverse xây dựng cái đấy để có thể phủ rộng hơn đối với tất cả những cộng đồng và mọi người đều có thể tham gia vào hoạt động của chúng tôi. I feel like you have more to say than I do, which is great. So I think one thing I want to add also is I think the other part that's really important, I think I may have misunderstood your question a little bit, but the other part about individual sovereignty, I think, is also, I think that we want to make it very much a meritocracy, right? I think that if people have good ideas, it doesn't really matter where they're from, what language they speak, or who they know. I think that a lot of, I went to school in Silicon Valley, and I met my friends in Silicon Valley, and we kind of see how things happen on Sand Hill Road, where it's kind of a lot of it's who you know, and not necessarily how good your idea is. So I think the idea is that we want to make it open to more people, and kind of blind almost to kind of who they are and what they look like or what their backgrounds are. It's more about may the best ideas win, right, and the best teams win. So I think that's really a big part, I think, about the individual sovereignty. I might have misunderstood your initial question, but hopefully that helps address it too. As I know, Multiverse is the first project that's to be launched in KuCoin Win, right?
And so, what are the most competitive advantages of Multiverse data? Have you ahead of its competitors? Đâu sẽ là cái lợi thế cạnh tranh lớn nhất mà Multiverse bạn nghĩ là Multiverse có để có thể nổi bật hơn so với các cái đối thủ cạnh tranh của mình? Bởi vì theo tôi biết thì Multiverse hiện tại thì là một trong những cái dự án đầu tiên được khởi chạy ở trên KuCoin Win. Yeah, thanks for that question. So I think, KuCoin Win, yeah, that was really a fun experience to work with the KuCoin team. They're very talented. I think that the advantage of what we're doing is that's different about us compared to other startup like platforms is that most of the platforms are starting very late stage, right? So if you look at something like, I don't want to like pick out any individual companies, but I guess we'll just give some examples from the centralized world. Like Kickstarter or like AngelList or something. Maybe not AngelList, but let's say the CoinList, right? So these platforms are great, right? They seem to work quite well. I know quite a few people at both platforms, and some of them are good friends. I think it's more that they focus on later stage startups, right? So the startups are, they've already made for a Kickstarter, you've already made a prototype, you've made a website, you've hired engineers, you've put together a marketing plan. You've probably spent six figures or seven figures really getting to the point where you need to be to actually launch something on Kickstarter. So oftentimes you even have a physical prototype, like if you want to make like a special, like a new kind of backpack, you've probably already assembled and put together something that you can sell as a prototype, or kind of use as a prototype for selling. Same with CoinList, right? If you're on CoinList already, you're kind of at the end of the beginning, right? You're kind of at the stage where you're about to list, which is kind of like the IPO stage. So you've already put together, a team, you've put together your product, a white paper, a website, gotten code audits, done everything. You're basically ready to list. We're way, way earlier. I mean, so we're focusing on people right when they're talking about ideas. And a lot of our experience having started quite a few successful startups as a team, is that it's pretty easy to go down the wrong path as when you're starting out, and then just end up in kind of an impossible situation. But with a little bit of guidance, I think a lot of people will succeed, actually. A lot more people will succeed. So our goal is really to kind of reduce that waste. It's something you hear about in some books like The Lean Startup, where they talk about reducing waste, where the last thing you want to do is build something that no one wants. And so if you can kind of share some of those experiences with people as they're building their startups, this could be nonprofits, for-profits, anything. We think that a lot more people will succeed. And that means a lot more problems being solved in the world, as opposed to a lot more people being frustrated by the startup process. So I think that if we can bring that kind of meritocracy to the startup space, and then also help reduce that waste, it seems really, really powerful to us. And that's kind of the main goal. And I think that's our main advantage, is that we start so early that there's still time for people to kind of maybe make some course corrections and then get on track to solving that problem. And imagine how many more problems would be solved. I mean, I think the average startups, like 95% of them fail within like the first year or two. If you could cut that rate down by quite a bit, you could solve a lot more problems in the world. Oh yes. Thật ra với chia sẻ là một vai trò là một startup khi mà nằm trong hệ sinh thái để trở thành một trong những dự án ở trên hệ sinh thái của KuCoin, thì tôi thấy là tất cả những cái dự án startup đều có thể mang lại những cái lợi thế cạnh tranh. Và mọi người có thể nhìn thấy là một công ty startup thì họ sẽ phải chuẩn bị rất là nhiều thứ, từ white paper của dự án ra sao, và cách mà các dự án có thể phát triển, cũng như là cái tiềm năng, mục tiêu của dự án như thế nào. Và nếu như mà bạn có thể thấy được cái vấn đề của Multiverse giải quyết, đấy chính là giải quyết tất cả những vấn đề ở trong cái việc mà tất cả các cái công ty startup gặp phải khi mà họ sẽ phải chuẩn bị những cái nguồn vốn, sự kêu gọi vốn rất là nhiều và đầu tư ở những cái lĩnh vực công nghệ mới. Thì cái mục tiêu ban đầu của Multiverse để có thể trở thành một cái lợi thế cạnh tranh mà tôi nghĩ đấy là một cái thành phần cốt lõi của các dự án, đó chính là việc Multiverse có thể cắt giảm được cái tỷ lệ của những cái công ty startup khi mà tham gia vào xây dựng mạng lưới hệ sinh thái ở trên cái nền tảng của KuCoin. Và tất cả các cái công ty mà ở cái lĩnh vực công nghệ đấy thì Multiverse sẽ giảm thiểu được cái tỷ lệ của họ xuống.
và sẽ giải quyết được các cái vấn đề cốt lõi ở trong chính cái việc phát triển ở trong một công ty startup. Và về tương lai xa thì chúng ta sẽ chưa thể nắm bắt được là cái việc phát triển dự án sẽ đi đến đâu, và như mọi người có thể nhìn thấy là cái tỷ lệ phần trăm của các công ty startup nó sẽ rất là khó để có thể đánh giá. Tuy nhiên thì Multiverse sẽ tạo nên một cái không gian an toàn dành cho tất cả các cái startup để có thể trải nghiệm cũng như là phát triển hết tất cả những cái ý tưởng của mình, và họ sẽ có thể dễ dàng có thể đề cập hơn đối với những cái người dùng về các cái sản phẩm cũng như là cái ý tưởng công nghệ cốt lõi của họ. Thì tôi nghĩ rằng cái điều đấy chính là cái điều cốt lõi để có thể đưa cái Multiverse có thể trở thành một cái công ty mà mang lại lợi thế cạnh tranh lớn nhất. Yes. So let's come to the next questions. And the project's progress and development are always regarded as the first priority for any investor as well as user. So can you share with the community about the achievement that project at Multiverse has gained until now? Bạn có thể chia sẻ cho chúng tôi một chút về những cái thành tựu mà hiện tại thì Multiverse đã được sáng lập để có thể đến với người dùng được không? Okay, let's see. So the main things I think we've launched so far are the main dashboard. We've also worked with some pretty fantastic partners. So I think recently it was announced this week that we've started working with Samsung Next, and they're one of our investors, along with some really fantastic funds that we want to thank, including Arrington XRP, Matrix Partners China or Jingwei, and Fembushi, the guys at PHauNG Ventures, and many others that backed us earlier, like DHVC and our good friends at Signum and Spartan and so many others that we really can't name them all. And I think that that's really given us the fuel and also helped build the platform. And so on the platform, we have, in the actual platform, we have over 50 venture capital funds have accounts. So they are actually able to stake on projects in the coming quarter. Hopefully sooner than that, but we don't want to announce it too early. So staking actually will allow the funds to actually back projects within Multiverse. And there's already been a lot of interest in some of the projects within Multiverse, which I think is very exciting. And that's kind of the main goal. And then at the end of this year, we're looking by November, our actual main blockchain will be publicly accessible. So that's going to be pretty exciting, because I think we're going to be able to show, essentially let people actually build their projects on our blockchain and actually issue their tokens on our blockchain. So I think that that's going to be, again, our big goal is to kind of remove a lot of the obstacles, the kind of artificial barriers to people launching projects. And so you're going to be able to, start a project, you're going to be able to issue a token, and then later on in the future, this is not for this year, but for next year, you'll be able to actually directly list a token as well on the DEX without writing any code. So I think all of those things are pretty important, and I think they're pretty valuable because they're removing the artificial barriers that keep good ideas from getting to market. I think those are the kind of the big ones that we're shooting for. This staking, mainnet, public availability, and then by next year, hopefully we'll have some more visibility on the DEX launch. Really looking forward to. Như bạn đã có thể nhìn thấy ở trên chia sẻ của cái trang chủ của Multiverse, thì chúng tôi đã có được sự đồng hành của rất là nhiều nhà đầu tư, trong đó có thể kể đến là hơn 50 cái quỹ đầu tư tham gia vào trên cái nền tảng của Multiverse, và một số cái tên nổi bật mà dự án kể nên thì đó có thể kể đến như là KuCoin Ventures, Matrix Partners China hay là Fembushi Capital. Tất cả những cái tên tuổi đấy thì sẽ là những cái dự án đầu tư vào Multiverse và có thể là sẽ đồng hành cùng dự án rất là lâu dài. Và đặc biệt nữa, có một điều quan trọng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây, đấy chính là cái sự đầu tư ở bên phía Samsung, một trong những cái quỹ đầu tư rất là lớn khi mà đầu tư vào nền tảng của trên Multiverse, và sẽ đồng hành với dự án cũng như là trong các cái bước phát triển tiếp theo của dự án. Và một yếu tố quan trọng thứ hai, đó chính là cái việc mà Multiverse sẽ chuẩn bị phát hành mainnet và có thể chia sẻ vào cái năm sau khi mà dự án thực hiện các cái bước phát triển của mình. Và một điều quan trọng thứ ba, đó chính là cái việc vào cuối cái quý này thì cái quá trình mà staking token ở trên cái nền tảng của Multiverse thì cũng sẽ được triển khai. Và nếu như mà mọi người muốn tiếp tục theo dõi thì mọi người có thể truy cập ở trên cái nền tảng của Multiverse thì sẽ có thể nắm được thêm những cái thông tin rõ hơn về dự án.
Thì đấy chính là những cái yếu tố chính, ba những cái yếu tố chính mà dự án đã đạt được trong cái thời gian phát triển vừa rồi. Rất mong là mọi người có thể tiếp tục để theo dõi. Okay, so we will move to the next questions. Do you agree that the power of community will lead your project to grow properly? And what are your strategy in building a big and strong community and the service you offer to them? Bạn có thể chia sẻ I cho mean, chúng tôi một chút oh, về cái chiến lược để có thể xây dựng nên những cái cộng đồng mạnh cũng như là phát triển, và bạn có thể chia sẻ về các cái dịch vụ mà Multiverse cung cấp cho cộng đồng được không? yeah, it's a good question. I do agree. I think that you want to focus on people and helping them solve these problems in their communities, right? I think that that's if you actually provide value like that, that's going to be that's going to kind of automatically grow a community that that is interested in solving those problems. The other thing that we're building that's I think very core to we think to having better engagement is we're actually building our own community platform within Multiverse using our own tools. And so I guess the closest example, I keep saying this to the team, but it's some kind of hybrid between Slack and Reddit, I guess, within the platform. We've built platforms like that in our previous companies that have been used by tens of millions of people. So we're pretty confident we can do a good job on that. And it's going to help us kind of overcome the kind of weaknesses of things like Telegram that are fine for what they are designed for, but maybe not ideal for our uses. And of course, within that platform, it will be enabled by blockchain and crypto. So it's going to be highly optimized for kind of encouraging people to be constructive and to be productive, as opposed to just like a place to chit chat or to post kind of pointless things. So I think that the whole community and the whole platform will be geared around helping kind of coalesce a community of people who are there to solve problems in their communities and also to help those founders solve their problems. And I think that those two groups are very, very important, because you want the founders, but you also want people supporting the founders, because founders don't have all the answers. You know, I think that's something that we know for sure, that there's many things that we could learn from the community. So I think by building a community platform within Multiverse is going to make it a new level of engagement. And I think of course, you know, communities like Bigcoin Vietnam, I think that's like very important, because you guys already have, you know, a group of people that trust and listen and collaborate and also cooperate. And so I think that I actually invite your community to submit their project ideas to Multiverse. So if they want to, they can actually just email us, and you can share the email later in your link. And I think that that eventually we'll have it as a self-service system, but right now, just because of spam controls and stuff, it will be done, you know, kind of via the actual the email route. But you know, if people have ideas that they want to solve, in crypto, in nonprofits, in for-profits, they are encouraged to submit their projects, because I think that we very much think that it's not just a matter of the projects that we like. You know, it's really a matter of like, what does the community want to solve? What do they want to do with their tokens and their time and their knowledge? And I'm sure your community has wonderful ideas in terms of things that need to be addressed. In fact, many of our most promising projects are based out of Southeast Asia. So we're very excited to potentially do some collaborations with your community. Yes. Như bạn có thể thấy được rằng là cái sức mạnh của cộng đồng trở nên rất là quan trọng, bởi vì là Multiverse có thể là sẽ được học hỏi từ rất là nhiều những cái sáng kiến cũng như là cái ý kiến của cộng đồng trong cái việc là xây dựng cũng như là phát triển dự án. Chính vì vậy thì dự án sẽ tập trung rất nhiều vào việc phát triển cái nền tảng cho người dùng và cộng đồng. Trong đó thì có thể kể đến ở trên các cái kênh Telegram hoặc là các cái nền tảng mà Multiverse sẽ chuẩn bị phát triển ở đây. Và một yếu tố quan trọng thứ hai trong cái việc là xây dựng cộng đồng, đấy chính là Multiverse sẽ cố gắng là hợp tác với các cái dự án, ví dụ ở đây thì có thể kể đến là Bigcoin, để có thể tận dụng những cái mạng lưới quan hệ của những cái công ty đó để có thể phát triển cũng như là mở rộng cộng đồng. Và Bigcoin thì sẽ có thể đóng góp với Multiverse trong cái việc là tương tác cũng như là cái thu hút, hỗ trợ cộng đồng vào trong cái nền tảng của Multiverse để có thể phát triển và cũng như là học hỏi cũng như là trao đổi giữa hai bên với nhau. Và chúng tôi nghĩ rằng đấy sẽ là những cái yếu tố hợp tác chiến lược, việc kết hợp giữa các cái công ty marketing với cả việc phát triển về các cái nền tảng cộng đồng. Bởi vì là
Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với cái yếu tố là cộng đồng sẽ là một cái yếu tố tạo nên cái sức mạnh của dự án Multiverse, và việc phát triển cộng đồng sẽ là một yếu tố quan trọng, và dự án sẽ luôn luôn muốn mở rộng cũng như là hợp tác thêm với các cái bên để có thể tổ chức và phát triển cộng đồng nhiều hơn. Can you give us an interview of Multiverse token economics, and what plan do you have to help increase the token value as well as drive demand for the token? Bạn có thể chia sẻ cho chúng tôi một chút về cái tổng quan về cái token economic của Multiverse là gì, và cái kế hoạch mà bạn sẽ chuẩn bị triển khai để có thể làm tăng giá trị của token cũng như là cái nhu cầu sử dụng token Multiverse được không? Okay. So the actual tokenomic numbers are on our website, and I encourage people to go visit that if they want to check it out. It's pretty straightforward. You know, we have a fixed number of tokens that are used outside of Multiverse, and each token, each ERC20 token, is directly correlates to an ERC to a Multiverse coin within our own blockchain. And so the reason we did it that way is mainly for wallet compatibility. We wanted to have kind of instant compatibility with most wallets out of the box. And I think that it's worked pretty well for us so far. The main strategy for us, which is going to sound kind of funny for ensuring that the token actually is something that's useful, is to make sure that Multiverse does something useful. And I think that sounds kind of weird, I guess. But I think a lot of projects probably don't necessarily focus on that. I think they have a lot of kind of big ideas on how it could be used in the future. And our goal really is to deliver a use case this year that is extremely compelling, right? And that use case is for you to be able to stake on other projects within Multiverse. And some of those projects are extremely exciting, where we have multiple people already, you know, trying to invest in them directly. So I think that is really, I guess, not a secret, but it's really our strategy, is just to make the platform have a compelling use case, and the token is the way to access it. And I think that to me, it seems like the most logical way to gain value. I mean, there's other ways you can do it, I guess, with kind of weird mechanisms of fees and kind of dividends and whatnot. But that's not really our focus. Our focus really is make something valuable that you access with the token, which is kind of like, I guess, any product that you would sell for fiat even. And so far it seems to be working very well. So our job is to keep delivering on those things, to keep building the Multiverse framework so that people can build really amazing projects within it. And that's, I think, why some people are saying it's kind of like a metaverse, where you have many projects within the Multiverse, and they all kind of use the physics or the physics of the Multiverse to kind of exist. But we don't set the rules of how the projects should run themselves. They really set them themselves. And by making the token kind of the glue, or I guess the mechanism that makes everything turn around, that's where the token value comes in. Như bạn có thể thấy thì Multiverse sẽ nó khác với cơ chế một chút so với các dự án khác. Đấy chính là Multiverse sẽ là một cái nền tảng để các cái dự án có thể xây dựng ở trên nền tảng của Multiverse. Chính vì vậy thì cái giá trị token của Multiverse mang lại thì nó cũng sẽ đồng nhất với cái việc là giá trị của những cái dự án được xây dựng ở trên Multiverse. Chính vì vậy thì Multiverse sẽ tập trung vào việc là phát triển cái nền tảng của Multiverse để có thể cho các cái dự án có cơ hội để phát triển ở trên cái nền tảng của họ. Thì chính vì những cái điều liên quan đến cái việc mà phát triển tương hỗ như thế, thì khi mà dự án được xây dựng trên nền tảng của Multiverse, họ tạo ra những giá trị để cho cộng đồng có thể trải nghiệm, thì cái giá trị token của Multiverse thì nó cũng sẽ tự động được tăng lên. Đó chính là một số các hoạt động mà nó sẽ khác so với các cái dự án khác, trong cái việc là Multiverse tập trung vào cái việc phát triển cái nền kinh tế token của họ. Nếu như mà các dự án khác thì nó sẽ tập trung vào cái việc là có những cái hoạt động rất là to lớn để có thể đẩy những cái giá của token của họ lên, thì Multiverse sẽ tập trung vào việc phát triển dự án cũng như là tạo nên một cái môi trường để các cái dự án khác có thể tập trung xây dựng và phát triển lên đó. Đồng thời thì sẽ hỗ trợ để giảm thiểu tối đa các cái chi phí cũng như là các cái rào cản có thể xây dựng dự án khi mà ở trên cái nền tảng của Multiverse để có thể làm tăng giá trị của token. Và dự án sẽ nghĩ rằng là một cái token có giá trị chính là những cái token mà có thể tạo nên cái sản phẩm bền vững đối với có những cái ảnh hưởng tích cực cũng như là ảnh hưởng thực tiễn đối với cuộc sống, cũng như là áp dụng được vào trong thực tế. Chính vì vậy thì Multiverse sẽ tập trung vào những cái chiến lược đó để có thể phát triển thêm những cái giá trị của token Multiverse dành cho người dùng. So before we end up the interview today, do you have anything to share with our Vietnamese community, especially in Bigcoin community? No, I just wanted to thank you guys for connecting with us, and to thank Wan Wei for
getting all of us together, and also to again invite your community to submit their ideas, because I think we really mean it. Like, it's not just a matter of looking at the token or seeing what what we're doing on Telegram, but really sign up in the platform and submit your ideas, because I think that we're actually starting to the backing of these projects is already starting to happen. So now is really the best time to do it, and I think we're really excited to see new ideas come in.